Good morning all of you. So I am your new teacher. I am your GK miss. So you have already completed your 13 chapters. In previous class you have already completed 13 chapters. So I will take the 31st chapter onwards. Okay. So take your textbook and note the points. Okay. So the 31st chapter, rivers. The chapter name is rivers. Do you know what is mean by rivers? We all are see so many rivers in our country, and in our locality also there will be one river will be flowing. So I will read this. Rivers are the water valleys or channels of fresh water that flows through land, finally merging into the sea. So rivers are the water valleys or channels. There are some channels. ഒരു ചാനൽ പോലെയാണല്ലേ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഫൈനലി ദാറ്റ് മെർജിങ് ഇൻ ടു ദ സീ. അതെന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് അത് എവിടെയാണ് അത് എത്തി പോകുന്നത്? സീനകത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അത് മെർജ് ചെയ്ത് പോകില്ലേ? നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അരുവികൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദേ വിൽ ബി മെർജസ് ടു ദ റിവർ, ദെൻ ദ റിവേഴ്സ് വിൽ ബി മെർജസ് ഓൺ ദി സീ. സോ during the course of its journey, the banks are provided with small and narrow channels of flowing water called streams. Appo rivers, they are flowing with a journey. And we know that we all are going to some journeys. So rivers also going for a journey. Then there are so many small and narrow channels of flowing waters കോൾഡ് സ്ട്രീംസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? റിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി എന്താണ് റിവേഴ്സിനകത്തോട്ട് എത്തുന്നതിനെയാണ്. ചില അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അരുവികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി റിവേഴ്സിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിവർ സ്ട്രീംസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിവേഴ്സിനകത്ത് എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ട്രീംസ്. ആ അരുവികളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് സോയിൽ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദിസ് സ്ട്രീംസ് ഈസ് വെരി ഫെർട്ടൈൽ ആൻഡ് സെർവ്സ് ആസ് ദ ചീഫ് agricultural belt of the nation. So this is the chief agricultural belt of the nation. These streams are the chief agricultural belt of the nation. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൺട്രീസ് എന്താ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഗ്രികൾച്ചറായിട്ടുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? സ്ട്രീംസ് ആണല്ലേ. അരുവികളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. സോ here in your textbook some information about rivers are given in your textbook. You can read that information. After that you can fill in the blanks using the help box given in your textbook. So I will read the questions. So first one, the point where the river begins its flow is called dash. The point where the rivers begin its flow is called dash. എന്താണ്? River will be begin its one point. River can begin its one point. That point is known as the source. So first one is source. അപ്പോൾ എന്താണ്? എവിടെ നിന്നാണോ റിവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, that point is the source. Then second one, a stream that flows and merges into a parent river is called dash. What? Stream, we know that is അരുവികൾ that flows and merges into a parent river. ഒരു പാരന്റ് റിവറിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അരുവികൾ എന്താണ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവറിൽ ചെന്ന് മേർജ് ചെയ്യൂലേ. അരുവികളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചെന്നിട്ട് എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? റിവേഴ്സിലാണ് എത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ട്രിബ്യൂട്ടറി. ട്രിബ്യൂട്ടറി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻസർ. Second answer is tributary. Second one answer is tributary. Then third one, the point where the river and its tributary meet before they flow into the main stream is called what? The point where the river and its tributary meet before they flow into a main stream. Main streamനകത്ത് അതപ്പോൾ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ചേരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? Confluence. Third one answer is confluence. Confluence is the third one answer. Then what is the fourth one? Fourth one, the land stretching on the sides of the river or stream is called its banks. നമുക്കറിയാം
ലാൻഡിൻ്റെ സൈഡിനകത്തൂടെയൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് റിവേഴ്സിൻ്റെയും സ്ട്രീംസിൻ്റെയും ഒക്കെ സൈഡ്സിനകത്ത് കൂടിയ ഒരുപാട് ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രീംസും റിവേഴ്സൊക്കെ ഒഴുകാറുണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ്. അങ്ങനെയുള്ള സൈഡ്സ് എന്താണ് റിവേഴ്സിൻ്റെ അരികിലുള്ള ലാൻഡ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ്? ബാങ്ക്സ്. ബാങ്ക്സ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ആൻസർ. ബാങ്ക്സ് ഈസ് ദ fourth one answer. Then fifth one, when the course of the river flow is altered, creating a U-shaped bend in its path. We know that we can see that there will be some U-shaped path in our rivers. When we passes through road, we are seeing so many rivers while we are going to or a journey. Then sometimes we can see that some U-shaped path of a U-shaped path or bend, U-shaped bend in its river flow. That U-shaped bend is known as the oxbow. That U-shaped bend is known as the oxbow. Then sixth one. What is the sixth one? Last and final question. The point where the river flows into an ocean is called dash of the river. The point, we know that all the rivers are, all the seas or the rivers flow into an ocean. ഓഷ്യനിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകില്ലേ, ഓഷ്യനിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ. സിക്സ് വൺ ഈസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. സിക്സ് വൺ ആൻസർ ഈസ് ദ മൗത്ത്. ദ പോയിന്റ് വേർ ദ റിവർ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ആൻ ഓഷ്യൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ റിവർ. ഓഷ്യനിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിവേഴ്സ് ആൻസേഴ്സ്. ദെൻ next chapter is 32. This is the 31. Then next chapter is 32. 32 chapter. So nature, we know that in our locality and in our world also, in our country also, there are so many scenery, like you can see so many different types of natures we can see. So in our Kerala also, so many cultures and so many natures will be occur. So in your textbook, some beautiful natures will be given in your textbook. You can identify that natures with the help of the help box given in your textbook. So nature untouched by human is very beautiful. Below are few lovely images of the pure nature. Correctly identify them using the help box. You can identify the natures while given the help box given in your textbooks. So I will read the first one. Okay, it is a world renowned sandstone monolith. It stands at a height of 348 meter. The monolith has inscription recorded by indigenous aboriginals of Australia. So we know that this will be situated in the Australia country, Australia, and this name is, first one name is, what is? Uluru. Uluru. It is situated in Australia. First one is Uluru. Then it is the world renowned sandstone monoliths. ഇതെന്താണ്? വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് കല്ല് പർവ്വതമാണ്. ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 348 മീറ്റർ. 348 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. മൊണോലിത്ത് ഹാസ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റെക്കോർഡഡ് ബൈ ഇൻഡിജീനിയസ് അബോറിജിനൽസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ. അപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആദിവാസികളുടെയൊക്കെ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മൊണോലിത്തിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കല്ലിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. So it is name is Uluru. It is situated in Australia. You just mark that. Okay. Then second one, they are formed when volcanic rocks inside the earth heat water to the boiling point in underground caves. This erupts as a fountain of scalding water and stream up to a height of 460 meter. So what is the answer of the second one? Second one answer is the geysers. It is situated in New Zealand. Geysers is the second one answer. Then
Third one, it stretches to around 2,600 kilometers in the Pacific Ocean. It includes 350 species of brightly colored corals, 1,500 species of fish and sea anemones. So, what is the third one answer? The third one answer is the Great Barrier Reef. Great Barrier Reef. Great Barrier Reef. It is situated in the Australia. It is also situated in Australia. So, it is seen like surrounded by 2,600 kilometers in the Pacific Ocean. Pacific Oceanil നിന്നും 2600 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ തേർഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ നമുക്ക് കാണപ്പെടുക. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 350 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് കോറൽസ്. ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോറൽസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം. സീ ദ ഫിഗർ. ദെൻ 1,500 species of fish and sea anemones will be seen in the ocean. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് 1,500 സ്പീഷീസ് ഉള്ള ഫിഷസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ സീനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് located at the southern tip of South America close to Antarctica. These glaciers carve out huge valleys in the mountain and are seen as icebergs in the sea. So it will be situated in the southern tip of South America. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ സദേൺ ടിപ്പിലാണ് തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സീ ദ ഫിഗർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദ അന്റാർട്ടിക്ക. അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫോർത്ത് വൺ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്യൂജ് വാലീസ് ഇൻ ദ മൗണ്ടെയിൻ ആൻഡ് ആർ സീൻ ഇൻ ആ മൗണ്ടെയിൻസിനകത്ത് ആ പർവ്വതത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ഐസ്ബർഗ്സ് ഒക്കെ സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So what is the name of the fourth one? The name of the fourth one is what? Patagonian ice field. Patagonian ice field. Fourth one is Patagonian ice field. Fourth one answer is Patagonian ice field. Then fifth one, it is the world highest peak. It is part of the natural barrier between the Indian subcontinent and Northern Asia. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ്, the world highest peak, which one is? The fifth one is the world highest peak. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീക്ക് ഏതാ? വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ നാച്ചുറൽ ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആൻഡ് നോർത്തേൺ ഏഷ്യ. നോർത്തേൺ ഏഷ്യൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ബാരിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ പീക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പീക്ക്? ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ദ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ Mount Everest. So this is the fifth one answer. Then sixth, it is the world highest uninterrupted waterfalls. About 150 million liters of water falls off the mountains every minute. The falls are 979 meter high. Rainbows are often formed in the mist. അപ്പോൾ സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാട്ടർഫാൾ. അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫാൾസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. സിക്സ്ത് വൺ നോക്കിയേ, യു ക്യാൻ സീ ദ വാട്ടർഫാൾസ്. ഒരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ നേച്ചറാണ് നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ആ വാട്ടർ ഫാൾ ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുന്നില്ല, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 180 million liters of waters ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ, ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ, എവറി മിനിറ്റിൽ 180 million waters will be reaches out. Then the falls are 979 meters ഹൈറ്റിലാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് മൗണ്ടെയിൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദ റെയിൻബോസ് ആർ ഓഫ്റ്റൺ formed in the mist. മൂടൽ മഞ്ഞുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് റെയിൻബോസ് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ this mountain. So what is the answer? Angel Falls. Angel Fall is the sixth one answer.
Angel Falls is the sixth one answer. So these are the natures chapter. Then next one is 33, chapter 33. So next 33 chapter seas. 33 chapter 33 seas. So in your textbook there will be some description will be given in your textbook. Some seas description will be given in your textbook. You can read that sentences and you can read that description. After that you can write the river's name with the help of the help box given in your textbook. So I will read. A sea is a large body of salt water which incorporates into itself all the water that flows in from smaller water bodies. Sea എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a large body of salt water. We know that the seas will be gives us the salt. So we can call it as it is a large body of a salt water which incorporates into itself all the water that flows into from smaller water bodies. That will be flows into a smaller water bodies. It covers most of the earth's surface and it is usually bordered by land. Most of the earth ആയിട്ട് എന്താണ് seas cover ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And also it will be bordered by some lands. കരകളും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? സീസിൻ്റെ ഇടയിനകത്ത് കൂടെ സൈഡ്സിനകത്തായിട്ട് ലാൻഡ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. From the help box given below, choose the correct answer to match the description given. You can read the description. After that you can match the correct answer. Then first one, the sea is located on the northwestern part of the Indian Ocean. It is the marine trade route between India and the rest of the world. What is the first one answer? This sea is located on the northwestern part of the Indian Ocean. Indian Ocean's northwestern പാർട്ടിലാണ് ഈ സീ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It is the marine trade route between India and the rest of the world. Rest of the worldൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ്റെയും മറൈൻ ട്രേഡ് റൂട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മറൈൻ ട്രെയിൻ റൂട്ട്. What is the answer of the first one question? It is Arabian Sea. First one is Arabian Sea. Then second one, name the sea which forms the northeast part of the Indian Ocean. It is also the largest bay in the world. You can write the name of the northeastern part of Indian Ocean. Indian Ocean northern east പാർട്ടിലുള്ള സീയുടെ പേര് എഴുതുക. It is also the largest bay in the world. ലാർജസ്റ്റ് ഉൾക്കടലായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഉൾക്കടലായിട്ടുള്ള വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൾക്കടൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. What is the second one answer? Second one is the Bay of Bengal. Bay of Bengal. Second one answer. Third one. What is the third one? It is also known as the Eritrean Sea. It serves as the seawater inlet into the Indian Ocean. This sea lies between two continents, Asia and Africa. ഏഷ്യയും രണ്ട് കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ്റെ ഇടയിലകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സീ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എറിറ്റേറിയൻ സീ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് സീ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. സീ വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിന് എന്താണ് പ്രവേശക കർഷകമായിട്ട് ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലോട്ട് വിടുന്നുണ്ട്. What is the name of the sea? Third one answer is Black Sea. Black Sea. Black Sea. Then fourth one, identify the sea which has derived its name from the Latin word Mediterranean, meaning inland or in the middle of land. Identify the sea which is derived from the Latin word Mediterranean. മെഡിറ്ററേനിയസ് എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ആൻസർ? ഫോർത്ത് വൺ ആൻസർ ഈസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ. Mediterranean is the fourth one answer. So that is the fourth one answer. Then fifth one,
This sea is located between mainland China and the Korean peninsula. This sea gets its name from the yellow color of the sand deposited the sea by the Gobi Desert transform. So this sea is located between mainland China and the Korean peninsula. It is located in the China, mainland of China and Korean peninsula. What is the name of the sea? And it's seen like a yellow color form of the sand deposited into the sea by a Gobi Desert and storm. It is seen like in yellow color. What is the name of that sea? So fifth one answer is Yellow Sea. Fifth one is Yellow Sea. Then sixth one. This sea is located in southeastern Europe. This water links Western Asia and Eastern Europe. What is the sixth one answer? Sixth one answer is Red Sea. This sea is situated between Jordan and Israel. It lies 400 meters below sea level. It is landlocked and hence very salty. The Jordan River is the only river that flows into this sea. So the Jordan River will be flowing to this sea. So which sea is that? It is situated in between the Jordan and Israel. ഇസ്രായേൽ നദിയുടെയും ജോർദാൻ നദിയുടെയും ഇടയിലാണ് ഈ സീ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈസ് 400 meter below the sea level. 400 meter below sea level ആണ്. It is very salty. It is very, very salty. Which is the sea? So the seventh one answer is Dead Sea. Eighth, next, last and final question. This sea is located off mainland China. It is a marginal sea which is part of the Pacific Ocean. Its seabed is believed to have huge gas and oil reserves. Name this sea. What is the name of this sea? So last one answer is the South China Sea. South China is located off the mainland of China and it is a marginal sea which is a part of the Pacific Ocean. Pacific Ocean ഏറ്റവും marginal ആയിട്ടുള്ള sea ആണ് South China Sea. So first one is Arabian Sea, second Bay of Bengal, third Black Sea, fourth Mediterranean, fifth Yellow Sea, then sixth one Red Sea, seventh Dead Sea, eighth one South China Sea. So these are the seas chapter. Okay.